50,000 स्कॅनिंगाचे केल्या आयज 1 लाख आम्ही आयज 1 लाखाचे स्कॅन्स केल्ले आसा महिलांचे आमी स्कॅन्स केल्ले आसा अबाव 30 आनी आयज गोंयान अबाव 30चो फिगर घेतल्यार आमचे कडेन 2.5 लाख महिला आसा त्याच्यातले 1 लाख महिला आम्ही ऑलरेडी स्कॅन केल्ले आसा आता आमचे वेगळे नवे फाउंडेशनच्या माध्यमांतल्यान आनी गोवा गव्हर्मेंट आनी त्याच बरोबर आमी UV लायफ सायन्स बरोबर टायप करून आमी ट्राय कॅन्सर अप्रोच आमी घेवन फुडें वयतले आमी गोंया राज्यात स्कॅनिंगाचे वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो ते देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एकूच हाक आसा की आमी स्वस्थ भारत स्वस्थ इंडिया करपाक जाय तर आमकां वेगळ्या तरेन काम करपाची गरज आसा आरोग्य सेवा प्रत्येक घटकाक गावंक जाय आनी आरोग्य सेवा लोकांक सुरक्षीत बऱ्यापैकी जीवन गावंक जाय जाल्यार आमचे डिपार्टमेंटांनी सक्रीय काम करपाची गरज आसा आनी त्याच बरोबर त्यांची विचारधारा घेवन आमी लोकां कडेन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा आयज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ WCD त्याच बरोबर UV लायफ सायन्सेसाचे डॉक्टर गौरी त्यांचे बरोबर आमी टायअप करून आनी त्याच बरोबर आमची पुराय टीम आमी वेगळ्या तरेन काम करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा सर्वायकल कॅन्सर रुरल कॅन्सराक बी आमी ह्या सायकलान घातल्या ट्राय सायकल कॅन्सराचें स्क्रिनींग जातलें लोकांचें जीवन वेगळ्या तरेन सुदारपाक आनी फुडें व्हरपाक म्हणून सरकार काम करता आनी 1 लाख म्हणजे पयले राज्य जे ह्या तरेचे स्कॅनिंग केल्ले आसा आनी स्क्रिनींग केल्ले आसा तेजे कितलेय आमचे तुमी पळयला टेस्टिमोनियल्स आसा कितलेय टेस्टिमोनियल्स आमचे कडेन आसा की लोकांक तेजो फायदो जाल्लो आसा वेगळ्या तरेन फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां ह्या तरेचे नवे नवे इनिशिएटिव्ह घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा फुडलो 2.5 लाख पूर्ण कंप्लीट करपाचे फुडले 1.5 वर्सां टोटल close about 6-7%. आमचे कडेन तो एक्झॅक्ट फिगर आय डोंट कोट इट बिकॉज आय गेट द एक्झॅक्ट फिगर पण आमचे कडेन एक्झॅक्ट फिगर्स आसा सगळे आमी जे कितें केल्या तेजेंतले कितल्या लोकांची मॅमोग्राफी केल्या तेजे कितल्या लोकांची सर्जरी केल्या टोटल डेटा म्हणजे म्हणून हांवें कॅन्सर रजिस्ट्री digitized cancer registry within the next 2 months. We will make it functional like how we have made the insulin. We have made a digitized diabetes registry, which is the first again in the country. Also, we are going to notify the path labs and all. If anybody comes with higher cancer markers and cancer markers are in the positive, then you should intimate the department so that all notifications I will be removing, so that we are able to control the overall system and we are able to get information so that we can reach out to the patient and the patient through the Mediclaim scheme also. After discussion with the Chief Minister, he is also trying his best to see how we can modify the new Mediclaim scheme. He is on it. He will successfully get it done. And most importantly is that we have to see that the people of Goa get the best healthcare and best facilities in the state of Goa. This cancer facility is being monitored by the Prime Minister's office. It is his gift to the people of the state of Goa. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision and also his guidance, I mean, for Goa to have its cancer set up along with Tata Memorial is a great blessing for the people of the state of Goa. No, I just said that CM and myself we are in discussion. He will make sure that it is further tweaked so that it benefits the people of the state of Goa. So let the Chief Minister take a call. I am also supportive of the Chief Minister's decision. A little bit committee has been formed. Let them submit a report. It will go to the government. Then it will go to the cabinet. Then it will get. HM, what is the reason of increase in the? It depends your lifestyle. Several things are there. Sometimes illnesses. Sometimes people are hesitating to come forward and do tests. People don't want to do. My own mother's example I gave you. And my own mother, who I am there, I would have done anything for me to take it, but then she did not mention for a year plus. Then it moves on. So basically, we don't want people to get any kind of fear. We want people to come forward. I'm not telling you something from a storybook. I'm telling you what's happening in my real life. So from last May till date, whatever we have done, whatever I have seen in my own life, as a health minister on various, whether it's my father or it's my mother or any issue, I am trying my best to see that we are able to provide the best of services to the people of state of Goa from the experiences that we have had, so that people don't go through this type of pain. सर म्हणजे अजूनही अवेअरनेस करण्याची गरज 100% आमची WCD डिपार्टमेंट आहे अवेअरनेस आम्ही करणार अवेअरनेस करून वेगळ्या तरेन आम्हाला पुढे आम्हाला हे न्यायचं आमचा प्रयत्न असणार की आमच्या गोव्याच्या राज्यात प्रत्येक व्यक्ती आम्ही जे काय करतो जे काही इनिशिएटिव्स घेतो हे लोकांचे फायद्याचे इनिशिएटिव्ह असतात आणि लोकांचे आरोग्य एक सुधारणा जीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठी मंत्री म्हणून नाही एक आज मी एक मुलगा म्हणून आज बोललो पुढे मरून कारण माझ्या घरात जी प्रसंग मला आणि जे काय परिस्थिती निर्माण झाली ते लोकांच्या घरात जाऊ नये आणि त्याची जी परिस्थिती होऊ नये म्हणून सरकार कटिबद्ध आहे या तऱ्हेचे इनिशिएटिव्स आणि काम करून यशस्वी त्याला इम्प्लिमेंट करून लोकांमध्ये न्यायचं. गोव्यामध्ये कॅन्सरचं प्रमाण किती आहे? गोव्यामध्ये कॅन्सरचं प्रमाण किती आहे?